that sometimes we love the persons we love, sometimes we hate those we love, and that's perfectly normal. But an excessive of aggression that fixates hatred as a structure consists in the building up of stable systems of self and object relation within the frame of rageful interaction. So there is a permanent fixation of rage expressed as hatred, which is rage with a specific orientation toward the object, either of destroying it or treating it sadistically or controlling it, so that hatred is a permanent organization of this transformed rage into its form of destroy, treat cruelly and enjoy it, or dominate it. Quindi noi diciamo che a volte le persone che amiamo le odiamo anche, e questo è perfettamente normale. Il problema è quando c'è un'eccessiva attivazione dell'aggressività, che ci porta ad avere un sistema stabile nel tempo del sé in relazione all'oggetto, che è dominato dalla rabbia al servizio dell'odio. Quindi questo porta a una permanenza, a una cristallizzazione di questo asse se altro, in cui la meta, l'obiettivo è la distruzione dell'oggetto, il trattarlo in maniera sadica e provare piacere, il trattarlo con crudeltà e avere un dominio su di lui, sull'oggetto stesso. When these dispositions are excessive, they interfere with the normal integration between the idealized and the persecutory segment of mental experience. Under normal conditions, in the first 3 years of life, an integration occurs gradually, what in Kleinian terminology is described as the shift from the paranoid schizoid position into the depressive position, in ego psychology from partial into total object relation, and in terms of contemporary understanding of the pathology of personality disorders, from the severe personality disorders or borderline personality organization into the neurotic personality disorders with a well-integrated ego identity, in contrast to the severe personality disorders that present identity diffusion, that is, a splitting of the self-concept, a splitting of the concept of significant others. Quindi quando questa disposizione è troppo alta, è un po' come sappiamo accade nei primi 3 anni di vita, non c'è un'integrazione degli aspetti scissi, idealizzati e quelli aggressivi. Nei termini kleiniani la chiamiamo noi il passaggio da una fase, da una posizione schizoparanoide a una posizione depressiva, della psicologia dell'io, da un oggetto parziale che diventa completo, mentre invece nella psicologia contemporanea parliamo di disturbi di personalità gravi come le condizioni borderline, che devono passare invece a un'organizzazione nevrotica. Quindi si parla di una diffusione dell'identità, che ha a che fare quindi con una posizione schizoparanoide, a una buona integrazione dell'identità dell'io, ed è questo, quindi passare da una scissione a una modalità difensiva di più alto livello. All severe personality disorders have an excessive presence of unconscious conflicts around aggression as a major etiological feature, and it shows in their characterological pattern as violent behavior directed against others
or the self, or against both others and the self. These pathological behaviors show in a pure form in the case of the paranoid personality disorder, where aggression is simply projected outside and expressed, rationalized as a protection against the fantasied aggression that comes from the outside, so that one deals directly with a syndrome controlled by hatred and projective identification for hatred. Strangely enough, these purely paranoid personalities are much less frequent than the most frequent types of these severe conditions in which violence predominates, that do have paranoid features, yes, but underlying them a narcissistic personality organization. The narcissistic personality disorder emerges as the main unconscious mental structure that expresses, defends itself, and deals with excessive aggression and the potential for violence. I will give you first a list of the clinical conditions in which we see that, and then say some general comments about narcissistic pathology. Quindi diciamo che tutti i disturbi di personalità hanno predisposizioni inconsce dei conflitti interni che hanno a che fare con i comportamenti violenti ed aggressivi verso gli altri e verso se stessi. Questi comportamenti si manifestano in aspetti paranoici o paranoidi come espressione all'esterno in difesa di una fantasia interna, quindi di un attacco interno. L'odio è al servizio dell'identificazione proiettiva, quindi cioè è tutto proiettato e esternalizzato per difendersi da qualcosa che invece è interno. Il tipo, no, più frequente dove troviamo questi aspetti di violenza e di comportamenti aggressivi è sì il disturbo paranoide, ma in realtà sono le caratteristiche paranoide associate al disturbo narcisistico di personalità, che è il disturbo dove viene più correlato la presenza di comportamenti aggressivi e di comportamenti al servizio dell'aggressività e della violenza. Ora vi illustrerò insomma tutte le manifestazioni cliniche del narcisismo. First of all, I need to add one more transformation of that line that goes from rage to hatred, and that is envy. Envy is a specialized form of hatred that is more specifically linked with the narcissistic personality, although you find it as a general human condition. Envy is an affect, a secondary affect derived from rage that is universally present, but becomes excessive and pathological, particularly with severe personality disorders. Envy is hatred directed toward an object that has what one desires and withholds what one desires. Hatred is directed toward an enemy whom one wants to destroy, make suffer, or control. Envy is directed toward an object who has what we want, and it's geared to destroy not only that object, but what we want in that object. And by the same token, we are really destroying something that we need. So that envy is a particular malignant manifestation of hatred that in destroying the hated object, it destroys the internal desire and for that
what one wishes. And insofar as the expression of hatred is an expression of internal relationship between a hateful self and a hated object, and a hated object and a hateful self, we are destroying an internal object relation as well as the internal one as an objective of envy. It is much more dangerous and malignant and shows in many clinical syndromes. Quindi dobbiamo parlare dell'invidia, no? Rispetto alla rabbia e all'odio. L'invidia è una forma speciale di odio che correla moltissimo con il disturbo narcisistico di personalità. È un affetto secondario che deriva dalla rabbia e diventa eccessivamente patologica nei disturbi di personalità. È diretta, mentre l'odio non è diretto verso l'oggetto, è alla distruzione dell'oggetto. L'invidia è diretta non solo all'oggetto desiderato, ma a quelle qualità che possiede internamente che noi desideriamo. Quindi non solo distruggiamo l'oggetto in sé, ma distruggiamo quello di cui abbiamo bisogno. Quindi è una manifestazione maligna dell'odio e distrugge proprio quello che desideriamo. Ha a che fare con la relazione. Quindi quando distruggiamo quell'oggetto, quando proviamo questo sentimento molto forte di invidia, stiamo distruggendo in realtà una nostra relazione oggettuale internalizzata. Quindi il sé odiato e l'oggetto odiato. E questo è proprio l'oggetto dell'invidia. In all the cases in which hatred and envy dominate, there is an internal dependency of the individual on an object relation between hating and hated self and hating and hated object, a persecutor and a victim, in which the role of victim and persecutor can easily be exchanged because one is unconsciously identified with both. People who have been severely traumatized identify unconsciously as part of the activation of excessive hatred with victim and perpetrator. This is the great discovery of object relations theory. It's the difference between post-traumatic stress disorder, in which one is the victim of a trauma that is excessive and overwhelming and can be worked through in psychotherapy, and having a personality disorder in which trauma was etiological, in which that internal double identification with victim and persecutor need to be worked out in the transference, and the treatment is completely different from the treatment of post-traumatic stress disorder. Quindi l'odio e l'invidia hanno a che fare con la dipendenza internalizzata, no? Quindi come abbiamo visto prima abbiamo una relazione oggettuale fra il persecutor, no? Il perpetrator, il persecutore e la vittima. E la cosa interessante, che è la grande scoperta delle relazioni oggettuali, che i pazienti in questo caso possono facilmente scambiare i due ruoli, quindi sono identificati con entrambi i ruoli di persecutore e di vittima, che è molto diverso invece dal PTSD, dal disturbo post-traumatico da stress, dove invece c'è un agente traumatico che diventa eccessivo e sopraffacente. Mentre invece quando il trauma, no, di cui stiamo parlando, della relazione oggettuale, avviene molto precocemente, nella terapia dobbiamo proprio lavorare su questi due aspetti, sulla possibilità dello scambio di ruoli nella diade. E questo ovviamente rende molto diverso il trattamento, perché è qualcosa che bisogna lavorare nel transfer attraverso un tipo di terapia diversa.
The following are the most important syndromes in which hatred and envy and the dynamics that I mentioned predominate. In our work at our Personality Disorders Institute, we studied these syndromes over time and only gradually became aware of the importance of the underlying narcissistic structure as a common feature of them. So I will give you those syndromes and then comment on the common underlying structure. First, the antisocial personality disorder, what used to be called the psychopath. The antisocial personality disorder is the most severe personality disorder with prognosis 0 for any kind of psychotherapeutic treatment. As of our knowledge to this date, we cannot treat these patients. Even the effort to treat them during childhood, when it can be first discovered, has proven to be questionable. Those cases that seemed to improve really were not some antisocial personality disorder in a strict sense. The antisocial personality disorder is characterized by complete destruction of all internalized relation with significant others, lack of any capacity of concern, love, dependency, any interest in others except an exploitive one, absence of feelings of guilt, absence of a sense of future, absence of superego functions. Two clinical forms, a passive, exploitive, parasitic one, which is survival by exploitation, less dangerous than the aggressive form that is survival by attack and destruction. Destruction of property, attack against other, up to murder and criminality. These are the serial murders, the most dangerous patients. They have been studied by the top expert in this field in our institute, Michael Stone. Second, la sindrome più importante dove l'odio e l'invidia predominano, e negli anni noi l'abbiamo studiato nell'Istituto sugli disturbi di personalità di cui io sono direttore, e abbiamo visto come ci sia un costrutto principale della struttura narcisistica rispetto a un continuum di manifestazioni psicopatologiche. Partiamo col disturbo antisociale di personalità, o più comunemente detto anche psicoterapia. È un disturbo di personalità estremamente grave, con prognosi 0 per il trattamento, quindi non sono trattabili secondo noi. Neanche nell'infanzia, quando iniziano a manifestarsi le prime manifestazioni psicopatologiche. Quando invece si parla di questi pazienti antisociali che hanno dei miglioramenti in terapia, vuol dire secondo me che non sono propriamente antisociali, perché mantengono comunque una parte di oggetto buono internalizzato, cosa che invece distingue il disturbo proprio dall'antisociale, dove c'è un'incapacità costante e strutturale di provare amore, empatia, di mettersi nei panni dell'altro. C'è un'assenza del senso del futuro, c'è un'assenza di integrazione del superio e della possibilità di provare colpa. C'è una compromissione costante e latente di qualsiasi capacità di mettersi nei panni dell'altro e si manifesta con agiti violenti, agiti aggressivi, distruzione delle proprietà, distruzione delle proprie cose e delle cose altrui.